SEAT Altea 2026. Después de varios años fuera del mercado, SEAT sorprende con una reinterpretación moderna de este monovolumen compacto, adaptado a las nuevas exigencias de conectividad, eficiencia y versatilidad. Es el nuevo ahora la combinación perfecta entre espacio, tecnología y dinamismo. Vamos a descubrirlo. El diseño exterior del SEAT Altea 2026 es una evolución total. A primera vista, el vehículo ya no luce como el típico monovolumen cuadrado de hace años. Ahora ofrece líneas aerodinámicas, una parrilla frontal más estilizada con el nuevo lenguaje de diseño de SEAT, faros LED afilados con tecnología matricial en las versiones superiores y una silueta elevada pero moderna. En los laterales encontramos líneas musculosas y pasos de rueda pronunciados que le dan aspecto robusto, mientras que la parte trasera incorpora una barra de luz LED. Continua y details cromados. Las llantas de aleación van desde las 17 hasta las 19 pulgadas, dependiendo del acabado. En resumen, el Altea 2026 ya no se ve como un simple coche familiar. Ahora tiene presencia y carácter, en términos de motorización. El SEAT Altea 2026 ofrece varias opciones para diferentes necesidades. En la gama de entrada encontramos motores 1.5 TSI de 130 y 150 caballos de fuerza, eficientes y ágiles para el día a día. También se ofrece una versión mild hybrid para quienes buscan menor consumo y etiqueta eco. Para la gran novedad es la versión e-hybrid enchufable, con un motor combinado que entrega hasta 204 caballos y permite recorrer hasta 60 km en moto. 100% eléctrico. En carretera se comporta con soltura, ofreciendo una conducción cómoda, estable y con buena respuesta en curvas. Su suspensión ha sido reajustada para ofrecer el equilibrio perfecto entre confort familiar y dinamismo urbano. Al entrar al interior del Altea 2026. Lo primero que notamos es el salto tecnológico y de calidad. El habitáculo está diseñado para ser práctico y acogedor. Encontramos materiales suaves al tacto, details en aluminio cepillado, iluminación ambiental y una distribución muy bien pensada. El sistema multimedia está dominado por una pantalla central flotante de hasta 129 pulgadas con el nuevo software de SEAT, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. El cuadro de instrumentos digital es personalizable y el head-up display proyecta información clave en el parabrisas. Los asientos son amplios, cómodos y con múltiples opciones de ajuste, incluso con calefacción y ventilación. Además, cuenta con múltiples huecos portaobjetos, salidas de aire traseras y un maletero de más de 500 litros, ideal para viajes en familia. En cuanto a seguridad, el SEAT Altea 2026 está equipado con las últimas tecnologías de asistencia a la conducción. Incorpora frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo con función stop and go, sensors de ángulo muerto, asistente de aparcamiento automático, cámara 360 grados y sistema de detección de fatiga del conductor. Además, su estructura ha sido refrescada para cumplir con los estándares de seguridad europeos más exigentes, convirtiéndolo en una opción muy confiable para familias y conductores exigentes. *ASIQ el SEAT Altea 2026. No es solo un regreso. Es una declaración de intenciones. Con su diseño moderno,
opciones electrificadas, interior espacioso y tecnología de vanguardia. Este nuevo modelo se posiciona como uno de los monovolúmenes más completos y competitivos del mercado. Si buscas un coche práctico, seguro, con buen equipamiento y un toque de estilo, el nuevo auto puede ser exactamente lo que estás buscando. ¿Qué opinas de esta nueva versión? Dígamelo en los comentarios y no olvides suscribir. Para más novedades del mundo motor. Nos vemos en el próximo video.